시작하겠습니다. Let's get started. I'm gonna keep it very brief. There's one interesting thing that came out this morning. 오늘은 오래 안 할게요 방송. 아침에 좀 재밌는 소식 봐서 이거 커버하고 끝날게요. So this is a project again that I've been keeping an eye on for a very long time. 특히 이 project 오래 지켜보고 있었어요. 이 Alchemy Mint. So I covered what Alchemy Mint was and what they were trying to do in Solana. 이 Alchemy Mint가 알고 스테이블 프로젝트였는데 얘네들이 이제 그 루나 때문에 그런 사건이 터져서 알고 스테이블 더 이상 이제 개발 안 하고 지금 이거 synthetics dex로 이제 개발 중이에요. 그래서 이 조금 바뀌었어요. So Alchemy had an algo stable, and after the Luna situation, I think they pivoted to a synthetics forex dex. 그래서 얘네들이 이 synthetics dex, 외환 dex 지금 만드는 중인데 white paper가 나왔어. So they had a white paper that came out. I mean, it's hard to even call it a white paper. There was very little new information. 이거 white paper 여기 홈페이지 봤는데 뭐 그렇게 길지 않고 되게 간단해요. 그래서 뭐 white paper로 부를 그건 잘 모르겠고 옛날에 방송에 봐서 본 거랑 다 똑같아요, 정보가. All the info is the same based on what I've read in the white paper. So if you've come across the site here, you probably read the same thing, right? That I did, right? It's all kind of similar information to what we've seen before. 정보는 뭐 다 비슷비슷해요. 전 방송에 제가 커버했던 내용. Most of this stuff content right in the white paper is very similar to stuff that I covered right in previous broadcasts. 전 라이브 방송에 많이 커버했어. So the thing that I wanted to give my own take on whether you should be investing in this. 우리 구독자들한테 이거 추천할 건지 궁금하면 그거 알려줄게요. So I tweeted my thoughts on this. 오늘 아침에 제가 트윗했어요. 저의 개인 의견. So the thing with something like a synthetic forex dex, 이런 synthetics 외환 dex는 이제 김프 있을 때 그때 돈 많이 벌 수 있어요. 근데 김프 있을 때 얘네들 이제 그 원 PK P1 만들 건데 우리 국내 거래소에 이거 지원 안 할 거면 이 김프 있을 때 그때 이제 거래 못 해요. 그래서 그거 가장 큰 문제예요. 그리고 두 번째 문제는 so again, you guys know, right? Alchemy Mint, they will be minting synthetic Korean one, right? And they call it PKRW, right? This synthetic Korean one, right? If the Korean exchanges don't support this, there's no one-on-one equivalent, right, in fiat. So there's no way for you to cash it out in real fiat and take advantage of something like a kimchi premium that will be on a Korean exchange, right? 국내 거래소 같은 경우는 한국인들만 거래 가능하니까 외국인들은 이런 거 소용 없을 거예요. 이거 만약에 국내 거래소가 지원할 거면 이 PKRW. Even if this synthetic Korean won is supported by our exchanges, foreigners cannot take advantage of this kimchi premium, right? Even assuming that our exchanges support synthetic Korean won, because foreigners don't have access to our exchanges, right? Only Korean citizens can use Korean exchanges, right? So one of the big uses of a synthetics forex protocol that supports synthetic Korean won, that's kind of irrelevant due to regulations. 그래서 물론 그런 규제 때문에 외국인들이 똑같이 한국인처럼 뭐 이거 synthetic Korean won 사용 못하면 이제 그 한계가 있죠. 이런 protocol. So this is one of the limitations of this protocol, right? So basically what you're going to be limited to, right, when you use this protocol is just purely synthetic tokens within these
within this little tiny, protocol, right? 그래서 이런 프로토콜 사용할 거면 얘네들 있는 그 코인 뭐 코리안 원이나 뭐 USD 뭐 그런 돈을 거기에서만 그 안에서만 거래 가능해요. 그래서 한계가 있어요. So there's a limit to something like this, right? Unless these are going to be considered cash equivalents. 이거 나중에 실제 현금으로 못 바뀌면 에, 한계가 있어요. It will be fun to trade something like this, right? 뭐 거래 여기 이 탈중앙화 거래소에서 거래하는 거 뭐 그런 건 재미있을 텐데 실제로 현금으로 못 바뀌면 물론 이제 문제가 있죠, right? If you can't actually exchange it out for fiat like you can on an actual exchange, right? Obviously, this is limited in scope, right? Um, so I think everyone knows there was something called BKRW, Binance Korean Won. 옛날에 이거 뭐 Binance Korean Won도 있었는데 그거 망했어요. 이런 이유 때문에 국내 거래소가 이 BKRW 지원 안 했으니까. So one of the big, problems with previous attempts at synthetic, or I guess this was not even synthetic. 이건 이제 synthetic Korean won도 아니었는데, 아무튼 국내 거래소들이 이거 지원 안 했으니까 BKRW 거래 못 했으니까 물론 나중에 바이낸스 이거 그냥 끝내버렸어요 이거, right? So Binance stopped supporting this, right? Obviously, right? Because there's no way to cash out for Korean fiat for one fiat, right? So they discontinued this a while ago. 한 2년 정도, 2년 전에 이거 이제 지원 끝났어요. So this is one of the things that you should consider if you're going to invest in TaebitDex. 그래서 만약에 이런 TaebitDex에 투자할 거면 그런 거 생각해야 돼요. 그런 한계가 있어요. So I had this kind of interesting conversation with Kimchi Discount. Kimchi Discount에 좀 재밌는 대화 있었는데 이거 합성 자산인데 도건이 mirror 토ken 때문에 이제 걸렸는데 똑같은 그거 있어요. 이거에. 왜냐하면 원인데 derivative이니까. 그래서 그런 것 때문에 예, 문제가 조금 있긴 있어요. So I told my subscribers, 우리 구독자들한테 이렇게 말씀했는데 만약에 국내 거래소들이 이 PKRW 지원할 거면 물론 이런 프로토콜 언인 해야 돼요. 그래서 왜냐면 항상 김프가 있으니까. There's always going to be a kimchi premium, right? There's always going to be arbitrage between Korean exchanges and foreign exchanges, right? So if the exchange is supported something like synthetic Korean won, then you would have to 100% you would have to go all in on a protocol like that. But then that again that depends on regulations. 물론 이런 프로토콜 진짜 좋은 기회인데 국내 거래소들이 아직은 지원 안 할 거니까 물론 네. 뭐 공식적으로 할 수는 없어요. 힘들어요. 제가 이렇게 표시했어요. 한국 정부 사람들이 이거 너무 까다로우니까 이거 막아내니까. 그래서 그런 문제가 있어요, right? Korean government, they have capital controls. They block, right, the flow of Korean won, right, outside of Korea, right? So this is going to be something that TaebitDex has to figure out. 물론 TaebitDex 사람들이 창립자들이 이거 잘 생각해야 돼요. 나중에 뭐 혹시라도 CBDC Korean won도 나올 수도 있고, right? Imagine if the Korean government central bank announced a CBDC Korean won, right? Obviously, everyone's going to be using CBDC Korean won. 그냥 상상해요. 나중에 이제 CBDC Korean won이 나오면 물론 사람들이 이거 PKRW 사용 안 할 수도 있죠. 그래서 그런 거 항상 생각해야 돼요. 이런 프로토콜 투자할 거면. 재밌는 프로젝트로 생각해요. I think it's a very interesting project. The Solana synthetics market has not been very promising. 이 Solana 이 Solana synthetics 시장 우리 구독자 다 기억해요. 제가 한번 쫙 다 정리했어요. 별로 뭐 발전 뭐 큰 뭐 소용이 없었어요. 이 종류별에. In this category of synthetics, there was nothing that really came out of this category in Solana.
it turned out to be mostly VC bullshit, and then the founders did some sketchy shit. 이런 VC 프로젝트들이나 여기 창립자들이 다 이상한 짓 해서 Fabric도 망했고, Steadify도 망했고, Incept는 뭐 얘네들 뭐 어떻게 됐는지 뭐 전혀 새 소식 없고, I have no idea what's going on with the Incept guys, right? I covered these guys a long ass time ago, and I have not seen them, right, really do anything, right? So this category just kind of died. 이 종류별, synthetics 종류별은 그냥 죽었어요. So I don't know exactly what Tebbit's plans are. Tebbit이 뭐 Solana 뭐 하고 싶은지 그건 잘 모르겠고, 여기 창립자들이랑 얘기 안 하니까, 저희 같은 경우, right? I don't talk to any of these Tebbit guys or the Alchemy guys, right? So I don't know what their grand plans in Solana are. But I'm sure, right, I'm sure they've heard of, right, our own native synthetics protocols, and how they did not do very well, right, in this past year, right? 작년에 뭐 그렇게 뭐 성공한 프로젝트 없었어, 이런 synthetics protocol들이. So it's a little regrettable, 조금 아쉽지만, 네, 뭐 어쩔 수 없어요. So they're kind of combining these stable coins plus forex, right, on this DEX. I'll be keeping an eye on them just to see what they do. 그래서 이런 스테이블 코인하고 외환 덱스 같이 만들고 있으니까 그냥 지켜보고 있을 거예요. What would I if you wanted to get into this project, what would I recommend? 만약에 이 프로젝트에 투자하고 싶으면, 제가 추천해야 되면, 이 책 들어갈 수 있으면 투자하고, 이 책 못 들어가면 투자하지 마세요. With Solana DeFi, the VCs, they tend to swoop in before everyone else. Solana DeFi 같은 경우는 이제 VC들이 가장 일찍 자리 잡고, 그래서 항상 그런 위험성이 있어요, 일반인 투자자들한테. 그래서 VC들이 거의 더 일찍 들어가니까, 우리 DeFi 프로토콜 프로젝트에, 그래서 일찍 들어갈 수 있으면 뭐 투자 뭐 알아서 잘 하고, 아니면 그냥 포기하는 거 추천해요, right? If this turns out to be this typical VC shit, right, that we've been seeing, I don't recommend getting into it if you have to get in on unfair terms with the VCs, right? The game is going to be rigged against you. It doesn't matter how interesting these projects could be. You have to look out for yourself, right, when you're investing in these projects. 항상 자기 먼저 챙겨야 돼요, 이런 프로젝트 투자 하고 싶어도. 아무리 이런 프로젝트들이 뭐 좋은 프로젝트여도 이제 자기가 이제 가장 먼저 제일 중요하니까 그런 거 생각하세요, 투자할 거면, right? I've been dealing with these founders in Solana for a very long time, right? This is coming from years of investing in Solana and watching these founders, right? So I'm more qualified than most people out there, right, to say things like this. 다른 사람들보다 제가 이런 우리 Solana 창립자들 많이 집중적으로 보고 있었어요, 몇 년 동안. 그래서 물론 저는 그 기반으로 이렇게 추천하는 거예요. Just be careful. Just be careful. 조심하게 투자하세요. All right. So that's what I think, right? I hope the project does well. 물론 이 TaebitDex 잘 됐으면 좋겠어요. If you're wondering, like, what's kind of another interesting thing about TaebitDex, 이 TaebitDex 물론 이제 특징 하나 더 있어요. 이 창립자들이 한국인들이에요. I think everyone remembers, right? The Tebbit guys is one of the few Korean teams, right, working in Solana. They came over from Cosmos to build this thing on Solana, right? So they have like a very interesting team and background. 얘네들이 환경이랑 뭐 창립자들이 조금 특이해요. 한국인들이고 코스모스에서 왔으니까 뭐 특별하긴 특별해요, 얘네들이, right? It's kind of interesting because of that, right? You don't see a lot of Korean devs working in Solana for whatever reason, right? 이유는 잘 모르겠는데 한국인 개발자들이 많이 없어요. 한국인 창립자들 많이 없어요, Solana. So they have some interesting things here, right? They have they're planning a forex futures market, so you can short
you can short currencies. 근데 뭐 얘네들이 뭐 무기한 계약 뭐 선물까지도 뭐 만들 거라고 뭐지 나오니까 이런 것도 조금 신기하긴 신기해요. Some interesting things that they plan on doing, right? So, it might be worth keeping an eye on the project, right? 그런 것 때문에 그냥 뭐 지켜보는 거 나쁘지 않을 것 같아요. TaebitDex. All right. So let me see what else I wanted to cover. 다른 솔라나 소식 뭐뭐 있었는지 잠깐 보고 끝날게요. Trying to see what else I wanted to cover. Oh, I gotta cover this Doe thing. 이 도건 소식 커버하고 끝날게요. 개웃겨. Hilarious. 얘 도건이 3,000 비트코인 넘게 옮기려고 했어. 이 red notice 나올 때. 얘가 이 red notice 받았을 때. He got the red notice from Interpol, and then he tried to cash out over 3,000 Bitcoin, and now that shit got frozen, right? From by the authorities. 얘가 이제 쿠코인하고 뭐 다른 거래소에 이제 거기에서 이제 팔려고 했는데 이 웃기는 놈이 근데 걸렸어. This dude had and then this guy was claiming 이제 도건 말은 이 루나 그 LFG 이제 그 비트코인 수비하려고 했는데 루나를 수비하려고 했는데 실제로는 자기 지갑으로 이제 옮기고 이제 지금 팔려고 해요. This guy was saying he's going to defend the peg, right? With Bitcoin, he's going to defend Luna peg. And it turns out this guy was lying to everyone the whole time. He took all that Bitcoin that was supposed to be used to defend the peg, and then he tried to cash that shit out for himself. 얘가 이제 전혀 뭐 그런 루나 수비할 생각 없었어요. 근데 일반인 투자자들한테는 나는 이제 지금 수비하려고 하니까 그냥 조금만 더 참으라 하면서 얘가 이제 그거 다 훔쳐갔어요, 비트코인. This guy's a fucking fraud. 100% this guy's a fucking fraud. 완전 사기꾼이에요, 얘. So this was hilarious. 개웃겼어. I think that is it for Solana news. 뭐 Solana 소식은 뭐 다른 큰 소식은 없으니까 여기에 조금 더 있고 끝날게요. I'll hang out here for a little bit. If you guys want to hang out here with me, you can hang out here with me. 여기 저랑 놀고 싶으면 여기 놀고 조금 더 방송하고 끝날게요. We'll go maybe 5 or 10 more minutes and then we'll wrap it up. 5분 뭐 50분 조금 더 방송하고 끝날게요. Let's see what's going on. 무슨 소식인지 볼게요. Bullish for crypto, devastating for crypto. What is this? 무슨 말이지? Jerome Powell says US. Oh shit! US CBDC would not be anonymous. So they're gonna come out. Okay, so they're 100%. I guess they're gonna 100% come out with a USD CBDC. 이거 그냥 쉽게 이거 분석하면 이거 금방 나왔네요. 이 소식. This is pretty interesting. 이거 리트윗 해야 되나? 이 소식은 얘네 이제 미국 정부 사람들이 이거 CBDC 개발 중인데 이거 거의 그냥 확인됐어. 나중에 달러 CBDC 달러가 있을 거예요. 근데 사람들이 이거 이 달러 이 CBDC 달러로 이제 뭐 거래 같은 거 하면 이제 다 알 수 있을 거예요. 기록이 다 남아 있을 거예요. 그래서 뭐 ZK하고 뭐 그런 거 뭐 뭐 없나 봐요. There's going to be no such thing as private transactions with CBDC. It's going to be all 100% tracked. The US government will be able to track transactions in this US CBDC. Very interesting. 이거 조금 신기하네요. Government wants to
to see who's going to be using this, right? No such thing as privacy. 이거 ZK 같은 거 없어 전혀. 뭐 그렇게 크게 놀라지는 않네요. Nothing about this really surprises me. It's the feds. 뭐 정부 사람들이니까 뭐 많이 놀라지는 않네요. Yeah, I mean 이거 개웃기네요, 타이밍이. 아니 생각해봐요. 오늘 방송은 이거 이제 synthetics 외환 덱스로 이제 이거 이제 분석하는데 얘네들이 이제 화이트페이퍼 나오는데 같은 날에 이제 제롬 파월이 이 말씀을 했어요. 이제 나중에 이 달러가 뭐 달러 스테이블 코인 있을 거면 USD 스테이블 코인 있으면 무조건 이제 1대1로 이거 이제 바꿀 수 있어야 이제 승인 받을 거예요. 이 정부 사람들이 허락 줄 거예요. So I mean, it's kind of ironic. I mean, if you think about the protocol that I wanted to cover today, which was a synthetics DEX protocol, and I was literally just talking about how you have to be able to exchange, right, your synthetic Korean won, right, for fiat Korean won, right? I was literally just talking about this in this broadcast. 이 방송 초반에 제가 이거 1대1로 이거 Korean won으로 현금으로 바뀔 수 있어야 이제 이런 프로토콜이 투자할 만할 건데 이제 Jerome Powell까지도 뭐 비슷한 얘기했었어. I mean, this is exactly what I was just saying about this, all of this shit, right? So, I mean, this is something that all these synthetics protocols have to figure out, right? 물론 이제 이런 것 때문에 synthetics protocol들이 뭐 알아서 해결해야 돼요. This is literally the exact same shit that I was just talking about. 완전 똑같은 말이에요. 제가 금방 한 말이 똑같아요. 제 말씀이랑. Right? It's the exact same shit that I was just talking about, right? It's not surprising at all. 뭐 하나도 놀라지 않아요. 이런 거 봐도. Let me see. I'll hang out here for a little bit and then we'll wrap it up. 조금 더 방송하고 끝날게요. See what's going on. Okay. Don't see any big Solana news. 다른 뭐 큰 Solana 소식은 없으니까 I've said what I wanted to talk about today. Right? I've talked about TaebitDex and I've given you my thoughts. So that is it for me. 오늘 이제 TaebitDex whitepaper에 대한 개인 의견 알려줬으니까 오늘은 그냥 여기까지만 할게요. Right, keep an eye on TaebitDex. Interesting thing that's going on, right, in our synthetics protocols, right? That is it for me. 오늘은 여기까지만 할게요. See you guys. Take it easy. Good evening.